Orang waras mengutamakan negosiasi, bukan perang. Nah, ini menarik ya. Jadi yang mengutamakan perang berarti ya bukan orang yang waras, geng. Aduh. See problem border issues with Malaysia and Indonesia. So I discussed with President Bowo. What should we do? We declare war. So we Assalamualaikum, Rek, what's the deal? Got John cruising like a spinning wheel. Round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in. Every corner got a story to tell. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video ini. Sebenarnya video ini sudah bukan cukup lama sih, geng. Sudah sebenarnya sudah ada beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya video ini diupload ketika pada tanggal tarikh 29 Jul 2025, geng ya. Nah, jadi ini adalah salah satu video, geng ya, ketika Perdana Menteri Malaysia atau PMX ya, Anwar Ibrahim mengungkapkan ketika beliau bertemu dengan Pak Prabowo ya, salah satunya membahas potensi konflik perbatasan Indonesia dan juga Malaysia. Sembari Anwar ini bercanda nih, geng ya, mengatakan Pak Prabowo bakal mendeklarasikan perang seperti Thailand dan Kamboja. Waduh. Ini bercandanya agak ngeri nih, geng ya. Ya kan, agak ngeri, tapi ya itulah, geng ya. Mungkin begitu dekatnya antara PMX dan juga Prabowo ya, akhirnya sampai Pak Anwar ini boleh ya berani bercanda seperti itu nih, geng. Waduh. Oke lah, geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng ya, seperti apa videonya. Ini aku baru tahu kemarin sih videonya ini, geng ya. Jadi mungkin kiranya patut video ini kita share bersama-sama lah, geng ya. Oke ya, seperti biasanya, geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian senang ya, ingin belanja shopping ya, biasanya nih ya apa-apa sekarang serba online, belanja online ya, tak payah keluar rumah, tak payah harus panas-panas buang waktu, cukupnya dengan online ya, dekat Shopee. Kalian boleh langsung cek pantau link yang ada di bawah ini, geng. Siapa tahu ada barang yang menarik, ada benda yang menarik ya. Boleh kalian check out sekarang juga. Ada banyak sekali, geng. Ada sepatu, ada kasut, ada topi, ada jersey, ada juga baju Melayu ya. Ada juga TV, CCTV, dashcam ya. Boleh kalian check out sekarang juga, geng ya. Oke. Kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, ya, seperti apa momen ya gurauan Anwar. Prabowo mau perang konflik perbatasan Malaysia. Waduh, macam Thailand dan Kamboja nih, geng. Oke. Good afternoon, I'm Eno from National Radio of Indonesia. Pleasure to meet you, Mr. PM. My question is, what we see, what was happening in Thailand and Cambodia. So what we should do, I mean, Indonesia and Malaysia, because we also have some borders, to keep the borders in peace and stability. Do you have any advice for the people in the borders? Thank you. Okay. see problem border issues with Malaysia and Indonesia. So I discussed with President Bowo. What should we do? We declare war. So if we don't want to do it, we have to find an amicable resolution to the conflict, and that's a choice. In Parliament, when the members of the opposition Islamic Party started attacking me about Sulawesi and Ambalat, and they said, no, you should surrender, not surrender this. I said, you have a choice. You go to war or you negotiate. Oh ya. Sane people must choose the road. Wah, ini mantap ini. Orang yang waras harus memilih jalan untuk bernegosiasi, bukan malah baku hantam alias perang, geng, iya kan? Oke. Negotiate, and precisely that was what we did. And in process of negotiations, there is of course a win-win, Win-win give and solution take, ya. based on, of course, the rules of law. Look at UNCLOS 1982. Look at agreements
look at historical antecedents, and find a resolution. I'm very optimistic, and I think Indonesian president, and for that matter, many of the other countries, Malaysia is essentially a maritime country. We have issues, border issues, that for almost every country. But we don't go to war. We have excellent relations. So work on the positive side. Which particular area of the border we can immediately resolve, and defer those that we cannot. But it should not be an issue that could create differences, and there should be, as I said, sanity in the sense that to respect these differences for a while and not be seen unnecessarily to provoke. And I'm happy that we have achieved that. Now, if it's an issue talking about issues, there are issues. The team working on it, and I am very optimistic that it can be resolved. Even if we can't, as we have not resolved in the last 60 years, and it has not adversely affected our relations. We are in the best of terms. There's a level of trust, and all other issues that can be resolved, we should resolve. So I think that should be the position taken, and I'm very fortunate. There's a position taken by all our countries, our neighbors within ASEAN. Hopefully, this is also the spirit in the international community. Terima kasih. Mantap. Jawaban yang sangat-sangat cerdas, brilian, tapi agak ngeri juga, geng ya. Iya. Ya, jika Malaysia dan Indonesia memilih untuk rakyat negara masing-masing, geng ya, aman, damai dan sejahtera, maka lupakanlah jalan berperang ya. Berperang sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang merugi ya. Ini seperti kata Mr. Anwar Ibrahim ini, geng ya. Jadi orang yang tidak waras akan memilih jalan perang, tapi orang yang waras lebih memilih berdiplomasi. Itu yang mantap. Oke, next. Oke. Ada lagi pertanyaan? Prime Minister Dino Patijalal from Foreign Policy Community of Indonesia. First, on behalf of civil societies in Southeast Asia, congratulations on your success in mediating a truce between Thailand and Cambodia. Menengahi ya, that comes from the heart. Prime Minister, we fully support the notion of people-centered ASEAN community, and we pledge to make that strategic vision a success. However, it seems that ASEAN community is strong at the top, among the leaders, ministers, diplomats, and officials, but not so strong at the bottom, because the civil societies are still pretty much disconnected. And a lot of the civil societies in ASEAN do not know one another and have not caught on to the ASEAN vibe as well. Can you tell us why ASEAN is having a problem or a challenge grassrooting to the civil societies, and would you agree that ASEAN community cannot be solid unless it is strong at the top and also strong and solid at the bottom? And as I told you when I came to your residence at Lebaran this year, that FPCI, my group, we are organizing probably the largest civil society conference of ASEAN member states on 6 and 7 of October. And I'm just wondering if you have any encouraging words that I could spread to the civil society groups that we are reaching out all over ASEAN for that purpose. Thank you. Thank you. First, in reference to the, at least the resolution to the Cambodia-Thai crisis or conflict, I think we owe it to the leaders, both of these countries and ASEAN, because the cohesiveness and determination of ASEAN and the pressure placed by them. Then, of course, we have the United States and China. Secondly, on the issue of civil society, we are committed. I mean, in the ASEAN meetings, headed government, we have meetings with the youth, with women, with civil society. Now, the contention is that it's not permeating to the lower levels. Okay,
inshallah, we'll have to do a bit more to encourage the various levels of engagement, and I think this can be done. But it's a major start. I mean, the good start, as I've seen in all our meetings, we have a special session that leaders have to listen. And I think this will continue even at the next summit, and for the 6th, 7th October conference of civil society leaders or representatives. I'm sure that we will do whatever we can to support this sort of engagement. If there's any faults or failures, you blame the Secretary General, as I've said before. But I'm sure he will, of course, try to coordinate that to instill that sort of commitment and support by governments particularly. So, because of course not all governments within ASEAN has that level of commitment to support democratic practice and what we call the role of the civil society. But I think this can be encouraged, but at least as a policy, all have endorsed. Okay, and to me, it's very critical to succeed, to ensure success of a democratic system. Not only political parties, I mentioned the habits of the heart of Tocqueville. He also mentioned intermediate associations, which is now being the role played by the civil society. And I truly believe that the role of civil society for specific interests to cater for the needs of various sectors of the people must be more effective, because that renders participatory democracy in the sense that we actually listen to all. Thank you. Oke, itu dia geng ya, penjelasan dari PMX ya, atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebenarnya agak ngeri tadi geng ya, di part yang awal-awal tadi geng ya. Nah, akhirnya geng, aku penasaran juga lah geng ya, tertanya-tanya seperti apa komentar dari netizen Indonesia geng ya. Oke, coba kita akan baca ya, mungkin tidak semua lah geng ya, tidak semua kita baca, kita akan coba untuk melihat ya bersama-sama ini geng ya. Oke, warga Indonesia yang komen jelek di sini tidak melihat video ini hingga tuntas, langsung berpikiran negatif. Come on guys, jadilah insan yang bijak. Oke, ini sepertinya orang Indonesia yang komentar geng ya. Anwar Ibrahim yang sangat piawai menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan dari hadirin. Jawaban sangat terukur sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, di Indonesia rasanya cuma Presiden Soekarno, Habibie, dan oke, ini masih maksudnya tidak selesai komentarnya. Aku tak pasti kenapa ya. Jadi tidak selesai nih komentarnya geng ya. Langsung keburu-buru disend, dikirim di komen geng ya. Oke, ini ada lagi Ilham Putra. Saya dukung Indonesia dan Malaysia lebih berpikir jernih dan mengutamakan diplomasi untuk menjaga kedamaian kedua negara. Jika dua negara bertempur, yang diuntungkan pihak luar. Nah, iya betul. Kita hanya dilihat sebagai tontonan menarik bagi negara lain, sedangkan rakyat kedua negara akan saling dikorbankan ya untuk kepentingan petinggi antar negara jika terjadi perang. Jika terjadi perang, nah, UM negara yang jual senjata yang senang. UM ini siapa deh, geng? Ini sepertinya bendera, geng. UM, oke. Kawan-kawan boleh komen lagi ya. Indonesia dan Malaysia sudah seperti saudara, apalagi kami di Pontianak berbahasa Melayu juga sama seperti Malaysia. Semoga depannya jangan ada konflik dan jangan mau diadu domba sama negara lain. Nah, itu dia, geng ya. Itu ya. Kalau kita gaduh-gaduh, yang senang ini orang-orang yang mengadu domba kita nih, geng ya. Sesama Islam Indonesia, Islam dan Malaysia Islam, kita bersaudara. Nah, itu geng ya. Nah, ini satu kutipan kata-kata yang tadi sudah saya ucapkan sih geng ya. Orang waras mengutamakan negosiasi, bukan perang. Nah, ini menarik ya. Jadi yang mengutamakan perang berarti ya bukan orang yang waras geng. Aduh, iya. Oke. Betul. Malaysia dan Indonesia adalah saudara yang dulu pernah saling memiliki luka lama. Kita tak seharusnya membuka luka itu kembali. Perdamaian adalah sesuatu yang indah. Nah, itu dia, geng, ya kan? Dan masih banyak sekali sih, geng ya, komen-komen yang positif dari rakyat Indonesia, geng ya.
Buat apa sih perang? Kita juga nggak diserang. Katanya negara cinta damai, ya kan? Iyalah, itulah betul. Peperangan tidak menguntungkan siapapun. Bravo Indonesia, bravo Malaysia. Ya, that's right, betul geng ya. Maybe mungkin satu komentar lagi lah geng ya sebelum saya closing video ini geng ya. Nah ini komentar paling terakhir geng ya. Ada Bambang Pamungkas nih nampaknya. Indonesia dan Malaysia ibarat kakak adik, biasa ada dinamika dalam keluarga. Jadi kedewasaan dan nilai-nilai keluarga harus dijaga. Karena perkelahian dan pertengkaran yang ekstrim justru karena faktor eksternal. Ada yang gosok dan adu domba. Nah ini jadi hati-hati dengan negara ya di luar RI, Republik Indonesia, Malaysia yang tidak senang kita bersatu. Mereka paling untung kalau kita bertikai. Nah itu dia geng ya. Tuh geng ya. Aduh, so kalau menurut dari kawan-kawan ya macam mana geng, boleh komen di ruang komentar ya. Dan video ini aku baru tahu kemarin sih geng. Sebenarnya video ini sudah diupload ketika 29 Jul kemarin. Nah, baru kemarin saya tahu video ini dan ternyata isinya cukup menarik sih geng ya. So, gimana geng menurut komen kalian? Boleh komen lah geng di ruang komentar geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir dan saya minta maaf ya apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama geng, silahkan kirim videonya di sini di Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng. Assalamualaikum Rek, what's the deal? Cak Long cruising like a spinning wheel. Round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in. Every corner got a story to tell. From the street cards to the mosque bell. Cak Long John, hey, let's go. Life's a circle, let the rhythm flow. Round and round, it never ends. Cak Long John, with all my friends. Sip that Kobe, hit the street. Tambourine tap.